Hey guys, welcome to another show, welcome to another episode. I want to show you guys today something that's really cool. So, today we're going to be in Youth, which is a major convention. It's an expo for all the youth, the young entrepreneurs of Russia. It's a place filled with famous guests, filled with workshops. They're going to teach you basically how to be a blogger, how to be an entrepreneur, opening up of opportunities. It's going to be product displays, the works. I'm here actually on two parts, networking and also to see what products are on offer and also to show my products, which is the 13 Lives range here in Russia, and make some contacts for our skincare line and for our sports nutrition line. So it's going to be really cool to see what's happening in here, talk to some guests, talk to some people. We're going to meet up with my friend Roma. We're going to go explore and see what opportunities are on offer today. So guys, if you guys enjoy this type of content, you know what to do. Leave a comment, a like and subscribe. Let us know what you guys think of the video at the end, and if you guys are in the business world and you want to know a little bit more about business, please comment down below. Happy to share my experiences so far of Russia with you guys, and I hope you guys enjoy it. All right, let's go check it out. All right, as we walk in, we can see there's a coat drop off. So this is kind of like your cafeteria area where you're checking things out. So anyway, beautiful lighting, really modern, really cool. I've been to a lot of expo centers in my life. I've been to expos around China, I've been to expos in India. We're obviously Australia, checked out all the expos in Australia. But this is really cool, really modern. We've got something for the kids here to check out too. So let's take a look at what we have today. And I've got to say, man, the food smells amazing here, absolutely amazing. All right, guys, it looks like we're in a zone for technology, I'd say, bottles, products. So let's take a look at what we have. There's a cool little drone. Stop here. Let's check this out. Look at the size of that drone. It's huge. Здравствуйте. That thing's amazing. So Digitech here. Это ваш там. Вот это sneakers. Добрый день. Cooling, heating and massage. Seriously, I should go. Yeah. Wow. So, guys, I'm going to show you this. These gentlemen here have invented a sneaker that does cooling, heating, and massage your feet while you walk. That's incredible. Designed from application. So you control it through your app? Yeah. Yep. All right, let's check this out. Yeah, it heats and cools. Oh my god. Yeah, so it actually, as I'm feeling it, it's vibrating, cooling, heating. А сколько весит один? Ну вот в этой модели где-то 980 грамм. So about 900 grams in this model. Yeah, and they're working on a lighter model, but this is pretty cool. Like and you can already buy it. Где можно покупать? На website, да? No, you can buy it on websites, or marketplace или. Ну, их нету, обычные только есть. Обычные. Okay, понял. Yeah. So this particular brand, you can buy it. Как ваша фирма? E2098. Cool. Yeah, 2019. So year spelled YEA in English, 20098. So check it out, guys. If you're interested in something that's new, I've actually never seen that. У нас в Австралии такого никогда не было. Вы из Австралии? Да, я из Австралии. Ну да, я русский как родился, но я там долгое время жил, и вот почему русский не такой уже плохой. Да, это крутое, интересно. Да, приятно вас встретить. До свидания. Really cool, guys. One thing I gotta say about networking and business in Russia, the people here are so open to talk and to communicate with one another. Like, it's, I feel like if you've done business in Australia, you will agree with this, right? Sometimes it feels really weird to network. Like, you have to really go out there. It's always like, oh, what does this guy want from me? What does this guy want from me? You know what I mean? Here it's like, look, this is what I have. This is what you have. Maybe we can help one another. And it's like this open talk about things, where there it's just definitely a lot more difficult, a lot more it's harder just to chat to people, and maybe that's just because Sydney is the way it is, and so is Melbourne or whatnot. But here it's like people want to help one another, so it's really good. All right, guys, anyway, let's check out the clothing. So there's, like, I'm not a big clothing guy as far as women's fashion goes, but there definitely is, there's a cool line of clothing here that I think I might wear. The CCP lifting shirts look fucking cool, man. Let's check that out.
Zulab. Здравствуйте. Я заметил вашу прекрасную футболку, такие Да, у нас крутой. свое производство, мы сами вещи отшиваем. Смотрите, не только это, еще есть другие различные принты. О, прекрасно. Могу снимать, извините? Конечно, Да, снимать. пожалуйста. Нужно. Да, ну, Вот есть, ну, Серж своим да. строением славилась. Вот у нас буран ракет. Есть схема бурана, смотрите. О, класс. Да. А это, значит, такой хороший GSM, как сказать по-русски? GSM. Хлопок. Хлопок? Да, ну катон. Котон, да, да. Такая. Хлопок. See, guys, I learned a new word today. Guys, really cool designs. Check that out. И фирма это... Лап называется у нас сейчас и секунду. Вы продаете сегодня? Да, Да, конечно. я могу купить, пожалуйста. Конечно, нужно, я вам скидку сделаю. Не надо скидку, давай целую цену, пожалуйста. Это классные такие футболки. Давай одну такую. Я думаю, что я large, L. Да. Это вам? Да. Вот эту берите оверсная. Она... Знаешь что, я белую не одеваю, потому что я в них тренируюсь, и мне надо как, чтоб черная, плюс у меня дети есть, они на меня бросают все. Мне надо... Прекрасно, я хочу. All right, guys. So what we're doing here today is say hi. I got a couple of these shirts. So we got one of these ones for my wife because she's been asking me for this particular design. This one's for me. I'm going to be hitting at the gym with my cosmonaut shirt. So that's going to be awesome. Gonna love it, guys. But if you guys want to check out this brand, как вас можно найти? Зулап. Инстаграм. Сейчас. Зулап. Вы можете ваш Instagram? Да. So you can find on Instagram. If you guys like Russian style, authentic shirts, check out Zulab. Right there. All right, thanks, Hello, guys. thank you. See you. All right, guys. One thing though, I'm absolutely boiling, so I need to get rid of this coat. My body temperature is like rising through the roof. So it's going to be a long day if I don't get rid of this coat. Guys, yeah, we've got some cool shirts, really cool people so far. We're going to be moving through, waiting for our friend Roman to catch up with us. When he does, we'll start exploring a little bit more. But anyway, on to the next haul. Hey guys, I want to show you something really interesting. So this young lady right here, she has an amazing stall, and this stall right here, 4 generations of her family have shown her knitting. I'm going to switch to Russian now, and then I'll put the subs in. Вы можете, пожалуйста, рассказать про ваши товары и историю от ваших товаров? Да. У нас есть сетки, очень красивые. Недавно мама придумала коллекцию этносеток, где у нас отстегиваются воротники. Сейчас покажу. Вот прекрасно. такие красивые сетки, да, которые сделаны из мерсеризированного хлопка, которые можно носить не только зимой, но и летом, осенью, весной. Да, есть красивые такие, блестящие, которые похожи на жилет. Wow. Look at the design and tapestry of it. It's absolutely stunning. This is all handmade, and it is 4 generations of knowledge and information right there for you. Здесь все сделано вручную, все сделано с любовью. Это придумывает мой младший брат, ему 10 лет. So one sec, her youngest brother had considered this as an idea. Твой младший брат уже entrepreneur, считается, да? Да. Класс. Да. И это тоже придумывает он, как мы это разместим, да, как это будет выглядеть. Даже вот такие есть необычные носки с бабушкиным квадратом. А где вы такие символы увидите? Как, Это известный символ бабушкин квадрат. Класс, okay. Да. So, guys, this is because I've seen some symbols like this. This is like a famous symbol I've seen around Russia. It's a grandma's cube. I think you could call it grandma's square. Yeah. У нас есть жилет, который тоже сделан с элементами бабушкиного квадрата. So once again, the same elements are seen. As you can see, it's very Russian, it's very patriotic. It has Russian roots and history. Very beautiful. Yeah. И как вас найти, если кто-то бы хотел купить или вас... Магазин сплетение. Сплетение.ру. Сплетение.ру. Я вам покажу. I'm going to show you guys the signs to any of our Russian viewers that want to support this young lady. Here's the documentation. Please check it out. And right there. That's it, guys. Спасибо за ваше время. Да. Держите, возьмите. Спасибо. Guys, I want to introduce you to my friend Roma from Australia. So my friend Roman here, it's because of this gentleman here we managed to get through. Roman's been showing me the ropes, the contacts. So big thank you to you, Roma. Honestly, it's so far it's amazing. Like, you know, this is a very modern expo hall, and like based on what we have in Australia, like we do quite a few expos, but you know, this is definitely unique because you told me something that's really cool, and the way to get a booth here, it's not necessarily by paying. It's No. So if you have a look at the booths back there, what they do is
what they do is they make you put in an application and see, why you should have your product up here. Whether you're a young entrepreneur, whether it depends what your life story is, how you came to have the business. So all based on merit, instead of like in Western countries where you have to pay a couple of grand to have this stand, and you may or may not make money. Whereas here, based on merit, you might not make any money, but you'll get your name out there. And yes, the whole hall is modern. We're in the building called Национальный центр Россия, National Center of Russia. Now there's another organization just down the road here. It's called Россия страна возможностей. Russia, a land of opportunity, and it really is just based on this one little hall. And would you? And Dima's the proprietor of this. Dima here. So let's introduce Dima. So Dima is the proprietor, the gentleman who organized. The head of Rosmolodежь business. Dima, would you like to tell us? Yeah, for sure. Greetings. Yeah, I'm the leader of the community of the Russian entrepreneurs in Moscow, here in the Moscow region. And it's good to see this. I mean, the young entrepreneurship in Russia is definitely like on the top now. And you see here, over here, the so-called young entrepreneurs market, where people from different regions can establish in their like opportunities for how to produce different kinds of goods. Say the self-suit something like clothings. Say the бля, сложно. Я не знаю, что там у них, короче. Короче, в любом случае, да. Different types, Right. And if you have a look this way, there's different halls here. So the hall of professionalism, the hall of, I can't really see the name, but there's different halls where there's lectures about young entrepreneurs giving their talk about, hey, this is how I did my thing. And it's just different stories. And the whole thing is for people to collaborate, genuine networking, for people to talk to each other. Hey, I do this, I do that. People connect, people give each other ideas, and it's not based on, who's better than who. It's, top food chain type of stuff. It's let's work together and let's get something done. Roma, I was actually saying that just earlier. As we were going through, you've introduced me to quite a few people, and I think the genuine openness of doing business here, I would say, has become it's a breath of fresh air compared to what you and I would be used to in Australia. What would you say the reason is for that? Do you think it's a new thing that's happening? Do you think it's always been part of Russian culture? Would you say that Russian people have always been this open, or have we started to change to something that's progressing beyond? I'd say that Russians are always open. Maybe in the 90s when times were really tough, people got closed up, and now they're opening back up to what they really were. And you think about it, Russians are always hospitable. Russians are always happy to help. And so when someone says, "Hey, I've got this product, I want to sell here," they'll be like, "Oh, well, I know a contact, or I know this guy, or I know this girl that can help." They're more than happy to do it because it's just genuine goodwill. And it's like it helps everyone grow. It's not like I'm doing you a favor. That's it. It's like everyone is kind of building with one another. It's the way it should be. So yeah, guys, look, really interesting business in Russia. It is booming. As you can see, Dima, Roma, myself, business people that are moving forward. And there's a lot of people that do ask me about business in Russia, what it's like. It's not just taxes, guys. You got to understand the ability to move in a country without restrictions, and the ability to actually trade with your fellow man in the country is just as important as your tax rate. There's so many finances, nuances, and different aspects to a good business. I suggest some of you check it out. And what I'd add as well is all of this national centre is all government sponsored. So the government will put up this centre, they will invest into people coming here, have grants open for people to fly out from the far east of Russia. So, and you got to, I don't know if we mentioned this, but this is young entrepreneurs as well. This is right here, right now, it's specified onto young entrepreneurs. And there's a really big push in Russia for that, for young people to open up their business, do work, and just keep going. That's very true. Look, so if you are a young entrepreneur and you do have a product, you do have an idea, you are starting to see some of the, let's call it, the downsides of where the West is going, and you want to move yourself out, Russia could be on your list, guys. Dubai is not the only place, neither is Singapore, neither is Bali. Russia is definitely an option for the right kind of person. So we can definitely talk about that a little bit more. Absolutely. All right. So guys, as I'm here, I'm learning actually quite a lot about the business sphere, what things are available to young entrepreneurs. The government plans here are insane. So I've just met with someone, and they work with the state government, and specifically here in the Moscow region,
they're actually helping with grants. They actually help put you in the right direction. So I've been talking about my business, which is, you know, sports nutrition, manufacturing, all that sort of stuff when it comes into healthcare. I've already been pointed in the right direction. So yeah, Roma, I would say that finding a path here is quite, I don't know. The path puts, you get put on the path here. You don't even need to look for it. Yep, they're very happy to help. It's very refreshing and very rewarding. Yep. Guys, I gotta say, the networking so far has been a lot of fun. It's been a good time. It's interesting doing business here. It's very interesting. It feels natural. Maybe it's because, well, you know, my background is obviously Russian. I'm Russian, but so it's a lot easier for me. But we're talking with one of the state representatives about getting people to invest in Russia and how the Russian economy is starting to really welcome foreigners. So what we're going to do is we're going to grab as much information as possible. We're going to do videos on it. We're going to talk to the right people. For anyone that is interested in foreign investment, that is looking for investing into Russia as opposed to other cities, this is a great way to talk about it, a great way to look into it. Some free information for you. So if you have any questions about investing in Russia, getting your products into Russia, please drop them down below. Love to hear from you. We have friends here like Dima. Invest in Russia, invest in Moscow. You got to check it out. And honestly, it's the city of the future. We're going to actually have an interview with Dima a little bit later on about the entrepreneurial spirit within Russia. For sure. And we're going to ask some questions of how it's changed over the last couple of years and where it's going. So stay tuned for that later on, okay? All right, guys, I have another cool product to show you on the Russian market. We have here, which is digital keys. It's basically home security safety, as you can see right here behind me. Infinity. And this is the owner. Меня зовут Иван. Я основатель, генеральный директор компании NFC. Мы разрабатываем и производим в России замки, которые открываются с помощью технологии NFC, как платежные системы, только мы сделали это в двери. Ключевое, на что мы опираемся, это безопасность. Все-таки Apple и Google не просто так выбрали эту технологию для платежной системы. Она самая безопасная, потому что дистанционный взлом невозможен, NFC передается только на расстоянии 20 сантиметров. При этом мы используем динамическое шифрование, и каждые 30 секунд ваш ключ поменялся. То есть даже если что-то сломали, 30 секунд, это уже не имеет значения. Все, уже следующий ключ. Поэтому мы оттолкнулись от этого и убрали биометрию как то, что может утечь. Наш же цифровой ключ утечь не может, и мы постоянно его меняем. Это то, от чего мы отталкивались. Дай нам как экземпл, чтобы, скажи, кто-то это ложит, как это разница, как они берут этот новый ключ. Скажи, я купил завтра, я хочу себе положить дверь. Что мне меняется, как легко его пользоваться? Здесь тоже очень важный момент с установкой, потому что мы подошли с минимализмом. Все штатные модули двери мы оставляем. То есть мы оставляем вашу ручку, мы оставляем ваши ключи, личинку, все оставляем. Мы меняем, добавляем только этот кубик, назовем его так. И меняем сам ригель, то есть то, что засов, заходит в саму дверь и ее блокирует. То есть установка, во-первых, сильно быстрее, сильно дешевле, и ваша дверь не теряет внешний вид. Вот это самое ключевое, от чего мы отталкивались, когда мы разговаривали с людьми, которые хотели купить наш замок. И уже сейчас они нам говорят, да, это круто, потому что все китайские, например, аналоги, они размером как весь наш вот этот стенд, и это, конечно, на двери смотрится очень неаккуратно. И легко, чтобы, скажи, я живу как в старом районе, старая у меня дверь, легко его вложить, нет проблем, и как это делается? Да, проблем никаких нет, меняется вот эта главная часть. Даже если по размерам что-то не подходит, просто это по дереву или там по металлу выпиливается. То есть в этом никаких сложностей нету. И также в любой материал мы впиливаем сам блок, который будет работать. Здесь никаких вопросов нету. И автономная работа будет от года практически при любых условиях, при любой температуре. И еще может это быть как простой вопрос для вас. Пользоваться ток, пользоваться батарейкой, как надо менять, часто надо менять, что... Да, у нас питание от батареек, поэтому автономное как раз питание. То есть если вас выключили, обесточили всю сеть, замок все равно будет работать, его можно будет открыть. Класс, прекрасно. И батарейки меняются обычным способом, здесь ничего сложного нету.
Есть здесь батарейки установлены, соответственно, когда батарейки сели, приходит уведомление, вам говорят, что нужно поменять батарейки, вы просто снимаете корпус, меняете батарейки пальчиковые, самые обычные, в любом магазине можно купить, и замок снова новый, может работать сколько угодно. Ну, интересно, вы как-то себе большие проблемы, что технически убрали и сделали, чтобы легко зашло. Да, И, слава богу, да. Для тех, кто мы не, как сказать, по-английски есть такое слово, like, we're not computer literate, это значит, что мы, плохой перевод, но мы не читаем хорошо по технике. Вот, прекрасные продукты. А как вас найти? Можно по сайту, можно вбить прям NFC-кей, как написано вот здесь. Да. И первая же ссылка в Гугле, в Яндексе будет на наш сайт. Да. Наш сайт есть и в английской версии, и в русской версии, так что для всех будет понятно. No, so for all the international people that are out there, so if you guys are interested in home security, Dradacha is very good too. So make sure you check it out. The website's in English и по-русскому, so make sure you check it out, guys. All right. Да, Супер. Классный вопрос. Да. Да, это вообще очень интересно. Знаешь, у нас тоже как старая дверь, мы только недавно перешли. Там у нас как замки, я так не знаю, какого века. Я хотел что-то новое представить. Да. Ну, как вариант. Да, прекрасно. Можете на сайт зайти и посмотреть, поизучать. А вы сами это уже... Да, мы производим, и ПО все наши управляющие. Даже платы и столиты, Да. то есть все вот эти микросхемы мы сами делаем, производим, завозим, А собираем. как ты сам зашел в этот в рынок? Блин, ну это случайно получилось. У меня Ты воровал кому-то дверь, за их зашел, думал, я могу это сам сделать. хотел. У меня была ситуация в гостинице. Да. Мы поехали туда с семьей, и в гостинице установлен только ключ-карта. И семья забрала все ключ-карты и уехала, и я застрял в этом номере. Я не мог выйти, потому что ключ-карты кончились. Да. И я подумал, а почему не сделать замок, который открывается чем-то, что всегда с тобой? Да. И я такой думаю, ну, наверное, это телефон. Телефон же всегда с собой. Да. Еще замок от часов открывается. Класс. Все, ты держишь буб. Да. Прекрасно. Вот от этой идеи все пошло. Мы начали делать сначала технический фундамент, собрали команду, и постепенно, ну, 3 года уже проекту. Да. Мы как бы все это время допиливали технологию, безопасность, тестировали. Это большая вещь, это интересная вещь. Ну, круто, что это можно руками потрогать, это реально используется. Да. У нас стоит в офисе, в нашем офисе, в котором мы работаем, стоит наш замок. Ну, это самое, когда уже сам веришь, это самое главное. Да. Ну, спасибо за ваше время, приятно вас встретить. Вам спасибо. До свидания. Класс. Alright. Так, что у нас? Пытаюсь понять, куда вас еще впихнуть. Наташа? Да, Наташа. Ну, хочешь, если можем, давай. Катя, все? Давай, пойдем, давай. Ты не против, остались с нами будут? Все, давай, сейчас будем вниз, ага. Пойдем, покурим, проводим. Да. Сколково, они уезжают. Нормально, да, что мы туда-сюда еще? Да, конечно, хорошо, да. Мы только за. Можете открытку отправить? Кому угодно. В России отправь на Кутузу по себе. Это из Австралии мы в гости, если что. На полном серьезе. Да. Покажи. А мы наоборот, Вот не верим всегда. мы-то в Россию. Наоборот хотим переехать. А что вы семейного Я-то адреса даже не знаю. Ты не знаешь? Мы-то наоборот пытаемся перебраться. Ну, он уже перебрался Уже в пришел. Россию. Куда? В Россию? Да, я уже живу в Москве 2 месяца. Я Что, знаю, вы спасибо. пикник, Да, если да, маленький тоже. Тогда ладно. Но в любом случае поздравляю. Ну или хотя бы открытку на память возьмите. Пожалуйста, да, спасибо вам. Прекрасно. Все, пойдем, счастливо. Спасибо, до свидания. Ну, девушка, конечно, спрашивала, но я побоялся сказать, что у тебя жены нет, девушка некрасивая. Смотри, Дима. Да. Сейчас? Вот туда налево поворачиваете и найдете выставку. Да, можно сейчас. Да, Давайте. прекрасно. Какой цвет лучше выбирать? Я думаю, туда можно. Да, давай. Ну, просто, знаешь, натуральный разговор, потому что мы хотим как-то... Мы хотим объяснить, что мы заметили здесь с Ромой, что... Органичный обычный разговор о том, что такое красиво, в целом, что делается. И еще, пожалуйста, простите, мне иногда чуть-чуть поломан наш разговор, но...
какого города? Ну, я родился в Киеве, но я пришел в Австралию, когда мне было 2 лет. И мне как... И сейчас, сейчас в Мелбурне, ну, жил в Мелбурне, жил в Сиднее долго время. Подписчиков. А немного, только 6 тысяч 13 пока. человек. Да. Ты будешь читать. Да. Не, ну у нас вьюы хорошие. Если что, я с переводом помогу. Да. Guys, this is going to be really cool. There's a full conference here and it's going to be headed by famous bloggers. So what the whole concept of the blog is, they're going to show what one of the youths will answer versus what another youth will answer as far as the ideas and the concepts behind where entrepreneurship is going to go. See what is the, I guess not the correct answer, but what the different answers per generation would be. So it's going to be a real open scale discussion. It's going to show people the differences between generational understandings of entrepreneurship. And what I love about it is it's a complete open forum. Now, if you can see behind me, look at the size of this, and I believe it's going to be televised too. So this should be on the main screen. So it's going to be really, really cool to see. And guys, we're going to try to capture as much as possible. I'm going to see if it's possible to even continue recording without interrupting too much. And yeah, hopefully show you guys something real cool. Высокий уровень. Yeah. Добрый день, дорогие друзья и уважаемые гости, эксперты нашего аналитического шоу «Код молодого специалиста». Мы рады видеть вас на мероприятии уникального формата, где сегодня встретятся два мира. Мир опытных работодателей и мир амбициозных молодых специалистов. С вами сегодня буду я, Сергей Вершинин, голос опыта, стабильности и корпоративных правил. И я, Максим Лучак, здесь, чтобы доказать, что будущее работы – это про драйв. Food, different regions. All right, really cool, guys. So at the business festival, there's also something for kids. Now, I really like this because at our trade shows, Roman, I don't think we have anything for kids. It's all adults. They never put anything to entertain the children. So And there's no consideration of children. Nothing. Like if you're Yeah. a business owner or an entrepreneur with young kids, nah, don't worry good about luck. Yeah, good luck getting any. No, but it's really nice. You have Get Maros, which is entertaining the kids, and you know what? Like this is really good because the parents can relax. If you're taking your wife or whatever, and you know she wants to sit around, there's a whole play center there, so it's really good. You it. can. And the food court is divided into food from different Russian regions. Yeah. So from the north to the west, and then south and east is down there. Yeah, so you can try a whole bunch of cool cuisine, have your kids entertained, you get some business done. It's it's actually a good day out, I'd say, with the family. Yeah. It's actually a good day out. And so- we've explored less than a quarter of the all the pavilions so and it's, far. and it's 4 o'clock and we've been here since 12, so amazing. And it goes quick too, so everyone's really good, everyone's really hospitable, lots of government officials helping people out. So yeah, it's awesome being here. Anyway guys, hope you guys are enjoying. If you do you know what to do. There's a button down there somewhere. Hey guys, all right, I'm gonna show you something else. This is gonna be the new National Center that they're building, so check it out. This design is awesome, straight out of the future. You got the Russian tricolor at the top. Wow, that is so cool. Wait, I know where this is. This is not far from the Kremlin. Must be. I think it is. I think it's not far from the Kremlin. Because look, Moscow River, right? And then you have, you know, that little church, that little church near the it's like right near on the river. Oh. Cool. All right, guys. So there's like
like I said, there's a lot of different halls here, and in these halls, there's all different parts of Russia. They're going to show you, basically, you know, all cultural items. But this one's really cool. I kind of wish the kids did come, because this shows like traditional Russian art style and traditional Russian, I guess, souvenir styles. So check this out. It's really beautiful, winter-esque, beautiful style, matryoshki, Christmas winter wonderland. You can see like our art styles and whatnot. See, there's that symbol again, guys. So if you guys saw the previous video, you have the babushka's symbol. I mean, I didn't even notice. So this is new to me, but that's the symbol. There it is again. Must be like a really popular concept here. It's really fun to learn all these things, even about my own culture that I didn't know. Then you have balsam, which is healing medicine. You have honeys. If you didn't know yet, guys, by watching my videos, Russians love honey. It's beautiful. Get Moroz, chocolate. So you have really cool Russian gift shop. If you ever are in Russia and you want to bring back a gift, this is probably one of the best spots to get one. So yeah, Perfect. Национальный центр Россия. check it out. This would have been just a quick setup for them. Guys, you got to check this out. Me and Roma were just discussing, like, you know, there's so many presentations of like Russia almost, I guess, backwoods or whatever. They'll show you some like old house somewhere, and that's, you know, everyone thinks that's what Russia is. It's not. This is what Russia is. I'm going to show you guys right now. So it's что мечтаем в России. So like, what do we dream about in Russia? And it's really nice to see. You have basically the future, the cosmonauts. You have art, you have graphic design, you have an entire center here that is dedicated to what the future is. Здравствуйте. Вы бы могли пару слов сказать? Конечно. Да. На русском прекрасно. Я просто всем объясняю, значит, я с Австралии, и нечаянно там, значит, люди все время думают, что Россия, это как, значит, видят какой-то старый дом, ничего такое. А здесь мы показываем наше будущее, как люди видят будущее. Вы бы могли нам чуть-чуть больше рассказать про Да, конечно. Смотрите, перед вами, вашими глазами сейчас находится компьютер Люма. Это уникальная разработка. Да. Он анализирует все данные, новости, тем самым может смоделировать ближайшее будущее России. На тех экранчиках можете взглянуть будущее России. Вот, да, там в любой сфере деятельности нажимаете. Вот на этом экранчике можете помечтать и узнать, сколько людей мечтает о том же, о чем и вы. Класс. Да, да. А вот здесь вот клубничка нашего стенда, смотрите. Вы прикладываете руку, сканируете, проходите тестирование и узнаете свою будущую профессию. Да? Да. Итак, давайте. Прикладывай руку. Давайте. So guys, basically, I'm going to give you guys a quick translation of it. But if I put my hand on here, it's going to show me what my professional future is. Ага, все, опускайте. Начать тестирование. Да, сюда. Вот, мужской. По 3 качества, по 3 навыка в каждом вопросе. Максимум можно 1 навык. Так, я плохо читаю по-русски. Leadership, creativity, accountability, strategic thinking, analytical mind, empathy, самообладание, self-responsibility, сила воли, strong mind, teamwork. Так, дальше. Творческая. Какие цели перед собой ставите? Creative realization, financial success, самосовершенствование, self-made, make the world into a better place. Достижениями, get the world to become like
how do you say this in English? The- Достижение мирового признания. Oh yeah, I get that one. Yeah. Исследование нового, discovering something new. Yeah. Управление инновационным проектом. Directing a innovative project. Yeah. Образование и воспитание будущих поколений. Educating the future population. Стратегическое развитие общества. Strategic development of a certain field. This one, и this one. Следующий шаг. Все. Вот сейчас смотрим туда. Да. Делать фото. Через 3 секунды. Раз, два и 3. Все. А вот теперь сканируем QR-код. Давайте я отсканирую Да, со пожалуйста. своего. Да. Да, чтобы удобнее было. Покажем заодно. All right, guys, we're gonna see what my future career is gonna look like. И сейчас, секундочку. He's checking on his phone. Сразу, моментально он уже готовит, как вы будете выглядеть в ближайшем будущем и где вы будете работать. Выглядеть будете вы вот так. So I'm gonna look like this. Yep, nice. Да, и будете работать I'm gonna be. Инженер по возобновлениям источникам энергии. Engineer about creating future energies. I'm gonna be an engineer, guys. Awesome. да, Класс. специалист, разрабатывающий, внедряющий экологические, чистые энергетические технологии. Cool. Ничего не понятно, но классно. Ну да, Ну, классно. да. So- И если вы думаете, что это самое, как бы, нет, как сказать, если все это, вот интересно, я сейчас посмотрел там зал, но это уже будет в следующем видео, потому что вся эта технология, это вот мы в первый зал зашли, только начинается. Вся вот эта прекрасность, вся эта Знаешь, что мне нравится про это? Я понимаю, как это работает, но что мне нравится, это дает детям, это дает hope, как сказать hope, это знаешь, когда у них есть Надежду. надежда Да, до будущего, чтобы они могли знать, что, знаешь, Мотивацию мотивация, какую-то это вот прекрасная вещь. Ну вот сам молодой человек из движения первых. Да. Слава Богу, это хорошая вещь. Прекрасно. Пойдемте, там еще можете. Да, пожалуйста, если желаете, конечно. Alright, guys, let's check out this one. Какая сфера деятельности вам интересна? Офигеть, Давайте. Арктида и Дальний Восток, дипломатия, здравоохранение, информационные технологии, космос, культура, наука, оборона. Я уже знаю, космос. Давайте. Космос, да. Что ждет ближайший? Так, космос. На сегодняшний день межпланетная станция Венера-Д будет запущена уже в 2029 году. Вау. То есть она уже есть, но запущена будет в 2029 году. А в будущем Венера-Д обнаружила инопланетные микроорганизмы. То есть это в ближайшие 20-30 лет будет, да. So guys, what's cool about this? I think it's like a job board that shows you. Let's say if you're interested about a certain field, you can click on this particular field. It's showing you what's happening today, what kind of things they're looking at to do today, and then what's happening in the future too. So you can understand there's a pathway for your career. This entire thing is dedicated to helping children understand the real aspects of them finding a field that they're interested in and going to it. So really cool. I love it. Building hope is so important, and I think this is a place that does it well. Чтобы строить хорошие желания, хорошие мысли для детей, это самое главное. Молодцы, молодцы. Wow, guys, that was really cool. So, really interesting to see, you know, just how things are done here, the different zals, the different shows. This is, yeah, it's amazing. As you can see behind me, there's even more. Россия – страна возможностей. This basically says Россия – страна возможностей, which is The land of opportunity. Russia, the land of opportunity. You know what? It's funny because as we were growing up, the West was always considered, you know, the lucky country, they called it. And look, unfortunately, you know, there was a time when I would definitely agree with that statement, maybe in the early 90s. But, you know, as many of us have seen, the changes in the West have become so detrimental to entrepreneurship, to successful family life, to good family values. So that's why people are fleeing. Like in Australia right now, we're losing more of the middle class than ever before. Roman and I are two of them. You know, you have people that have moved out, we're at family building age. Our next generation of children, they're going to be raised in another country. That means Australia's losing out on you know, good, hard-working people that want to build and propel a country forward. So, you know what?
Australia was a home to us for so many years, but now our home is Russia, and it's going to be, it's a breath of fresh air, I should say, for us now to build in this land and to show many of you the opportunities of your families could enjoy. So hopefully you guys can see this video, and if you have any questions about Russia at all, please drop down us a comment or any questions, and we'll help you out. All right. Hello, Ibrahim. It's a pleasure to meet you. Hello, the pleasure for me. Yeah, to randomly run into so many English speakers is I guess a treat a little bit, Right. especially when we're in Russia. Yeah. The whole topic of today was kind of how Russia really helps people develop their skills from small business to even now blogging. So we came up to you, and this is an initiative to help people understand media. Yeah, great. So again, my name is Ibrahim. I'm from the World Youth Festival Directorate, from the media department. Yeah. And now we are presenting our new project, which is called the ICC, the International Content Center. Yeah. So it's actually a platform for bloggers, for them to meet and develop themselves. So you could call it as a kind of blogging, content creation school. So it's because a lot of bloggers, they want to see Russia. They want to show Russia to their followers. Yeah. And their followers are interested. They want to know what is happening in Russia. Like they are showing us some things, some news about Russia, but we're not really sure. Is it the truth? Real? Yeah. So that's why we created this platform in order for those bloggers to come here. Yeah. We invite them. They meet with our Russian experts in social media marketing. Yeah. They develop themselves in blogging, and they just create content about Russia. They talk Skill about sets. They can talk about our traditional values, about multipolarity, about just how is Russia, how is the real Russia. So that's the point actually of this content center, and we are already working with a lot of bloggers from different countries, from USA to Canada, France, Africa, even Algeria. I'm from Algeria actually, and I'm a blogger, so I'm taking part in this project too, and that's actually really, really cool. You know, Ibrahim, hearing this is incredible because there's always been this perception that the free press doesn't exist, but clearly the free press does. We want bloggers here that are showing Russia in its natural habitat, people that can show it in its natural beauty. And, guys, if you're watching this from around the world, anywhere where you are, I hope you guys can realize the level and the effort the Russian Federation is taking to show you the truth, to show you what this beautiful country is about. So please, tune in. If you have questions, ask away. We see all the comments, we'll answer. And there's a range of people from around the world that want to show you the truth. So please, tune in and give us a like, all right? All right. And by the way, don't forget to follow our platform, which is World Youth Festival Directorate on Telegram and all social media. So don't forget to follow us. Thanks, guys. Thanks, guys.